Vorbim despre acest conflict care și în urmă cu mii de ani, dar și acum a înconjurat zona numită Israel. Această primă secvență are de-a face cu ISIS, Siria, cu acel conflict care mocnește acolo, care parcă a izbucnit de nicăieri și care face ca situația politică și militară și spirituală din Orientul Mijlociu să fie și mai complicată. Well, many people right now are turning their eyes upon the Syrian civil war. In fact, we were just up on Mount Hermon the other day, and we talked to a major from the IDF, and they were saying that they're actually literally looking at the war unfold before their very eyes. Mount Hermon is called the eyes of the country, and they can see for miles. They can actually see all the way to Damascus. And they were saying as well that it's really a sad sight to see all the bloodshed and the death and destruction going on inside Syria right now. Now, several months ago, it was the Russian army that came in when Vladimir Putin decided to send his air force in that really has turned the tide of the war. Well, there may be a sort of an unstable ceasefire right now. Because the Russians have come in, they have stabilized the Assad regime. They've really turned the tide against what they call the rebels. And they've actually begun to chip away at some of the territory that ISIS has had. It also has Hezbollah in there fighting with the Assad regime and Iranian soldiers. And so the backing of the Russians, Hezbollah, and Iran has really turned the tide against what's called the rebels. So right now there's an unstable ceasefire. Many experts believe that it won't last that long. So it looks like this is going to be something that will go continually on for many more months, perhaps years. It's a sad thing because the Syrian civil war is now 5 years and counting. Maybe some people estimate 500,000 people have died. It's created a refugee crisis that you're experiencing probably in Eastern Europe, where literally more than 1 million refugees from this area have come into Europe. And so we will have the results, the after effects of the Syrian civil war for many years to come. Well, what's the situation with ISIS right now? One expert told me that you could describe it as the good, the bad, and the ugly. The good news is that the caliphate that ISIS had declared in the summer of 2014 has been chipped away. Some estimate that maybe 30% of the territory that they once held is now in the hands of perhaps the Kurds or the Syrian army. Just a couple of weeks ago, the Syrian army recaptured the city of Palmyra, and that's an example of how ISIS is being, their front lines are being pushed back. The bad news is that ISIS is considered like a franchise, and there's Islamic groups around the world that have pledged their allegiance to ISIS. And ISIS is expanding in areas like Libya, that is a failed state where the instability allows them to come in and establish a foothold. The ugly news is that ISIS has actually expanded into international terrorism. You can see that example in the recent Brussels attacks, the Paris attacks in November of 2015, the attacks in San Bernardino in California in the United States. So they're expanding their reign of terror, so to speak. It has been estimated when we were in Brussels just a couple of weeks ago reporting on that terror attack, one expert estimated there are 7,000 to 10,000 jihadists inside Europe right now, and that really doesn't bode well for the continent. You can imagine what 3 terrorists have done when they had bombs inside the airport there at Brussels, inside one of the subways. They killed more than 30 people, injured hundreds more. They shut down a city. They shut down and closed a major airport, and they really sent psychological shockwaves throughout the free world. There's another question people ask is ISIS Islamic? They're very Islamic. In fact, they say they go by the letter of the Quran or the Hadith, the sayings of Muhammad. Many people disavow them. Many Muslims actually don't ascribe, obviously, to what ISIS proclaims. But if you look at what the Quran says and what ISIS does, they really do go by many of the sayings of the Prophet and the words of the Quran. And also people are wondering, what capabilities do they have? Well, they have a certain capability. Obviously, they've taken over this land. They're involved in international terrorism, but they really don't have the capabilities of a state like Iran. In fact, here in Israel, many people see ISIS as a danger, but not nearly the threat that they face with Iran. However, ISIS does have global ambitions, like I mentioned, and they do have aspirations of getting their hands on nuclear material. And I think that's one of the grave dangers of ISIS. If they got enough nuclear materials
they could make what's called a dirty bomb that could really shut down a whole major city, and that would be a really game changer if they get any kind of weapons like that. So that's one thing people need to pray about, to keep ISIS, keep nuclear material out of the hands of ISIS. Suntem la Realități și Perspective. În acest material, Chris Mitchell vorbea deja de două elemente de tensiune, de pericol pentru Israel. Sigur, ISIS, focarul de război, de tensiune care deja ne privește și ne preocupă și pe noi aici în România, dar și Iranul. Și chiar se spunea ceva interesant, poate Iranul este mai coerentă ca și amenințare și mai clară și mai intensă decât ISIS-ul, care intră în preocuparea multora ca forță militară și politică. Se spunea la început că Israelul a fost protejat de Dumnezeu și va fi protejat în continuare până când va fi un moment de mare tensiune, când multe neamuri vor veni împotrivă, dar vedem așa în premieră o stare de tensiune generalizată în jurul Israelului. Cum se poate vedea din perspectivă spirituală ridicarea statului islamic, amplificarea și potențarea forței nucleare a Iranului? Ce explicație ar avea și cum o putem vedea, înțelege din perspectivă biblică? Am studiat în mod deosebit problematica Iranului, studii speciale despre subiect. Într-adevăr, Iranul este un pericol mai mare decât Statul Islamic, pentru că este un stat organizat, membru ONU, dar trebuie să ne aducem aminte că Parlamentul Iranului a aprobat o lege prin care condamnă la moarte orice musulman care se convertește la creștinism. Deci, din moment ce este o lege, este legal să fie ucis pentru convertire. Pe când Statul Islamic, fără lege te ucide. Unii te ucid cu lege, alții fără să aibă o lege a unui stat. Cum a început povestea cu Statul Islamic? Am vorbit recent cu cineva din zona Tel Avivului. Și spunea acest om, era un evreu care s-a refugiat din Siria. Deci era un martor. Spunea că regimul Assad, prin faptul că a declanșat ura contra evreilor, o ură mocnită, o ură propagandistică, o ură în care i-a împins la periferia societății, au trebuit să părăsească. Cred că de acolo începe povestea. De la ura declanșată de regimul Assad contra evreilor. Și atunci, știind din istorie, cine se ridică contra lor, poporul lui Dumnezeu suportă consecințele. Personal, cred că o cauză foarte importantă a dezastrului din Siria este această ură declanșată contra evreilor de regimul Assad. Însă, Statul Islamic este susținut de mai multe entități, mai multe state, persoane private, organizații non-guvernamentale. Deci este o țesătură de interese. Aceasta este Statul Islamic și de aceea stă în picioare, pentru că Occidentul are putere să distrugă Statul Islamic. Dar faptul că este o țesătură de interese, iar atacul rusesc vine din alt film, vine din alte interese. Practic a ajuns Siria un conflict între interese. Dar să nu uităm cauza. Faptul că a început ura contra Israelului. Aceasta este cauza, n-are rost să ne ascundem. Iar celelalte lucruri sunt doar țesături de interese și lupte de interese între marile puteri. Da, s-ar putea ca într-adevăr Dumnezeu să intervină acolo, nu știm exact, nu înțelegem exact logica Domnului, dar chiar undeva în Vechiul Testament, între profeții, undeva se vorbește despre Damasc, care va fi o ruină, un loc pustiu. Și iată că și acum deja o parte din Damasc este pustit, fără intervenție directă a evreilor. Lucruri interesante se întâmplă acolo și spunea în corespondența lui Chris Mitchell de faptul că motivarea statului ISIS este clară, bazată pe Coran, pe Hadith, pe o înțelegere escatologică a lucrurilor și nu este doar
un terorism simplu, ci este unul bazat pe convingeri religioase foarte clare și aș vrea să înserăm în acest moment o scurtă parte din această corespondență legată de escatologie, pentru că evreii îl așteaptă pe Mesia pentru prima dată, noi creștini îl așteptăm pe Mesia, pe Iisus Hristos a doua oară. Și musulmani așteaptă Mesia. Un scurt material despre aceasta ca să putem să comentăm și acest aspect. Islamic eschatology, that's another thing a lot of people have talked about. In the book that I've written, ISIS, Iran, and Israel, there's a chapter on apocalyptic Islam. And what ISIS goes by, they believe actually they're in the end days. Many Christians, I'm sure like you as well, we believe that we're in the end times, but they believe in Islamic eschatology, the study of the end times, that they are preparing for a great end time battle. In fact, ISIS believes that there will be a great end time battle in a place called Dibiq, D-I-B-I-Q. In fact, they name their monthly magazine that by that name. And the reason for that is they believe Dibiq, which is a small village inside Syria, there will be a great end time battle, that 80 Crusader nations or Roman nations or Christian nations will come and fight against ISIS, against the Muslims. 1/3 of the Muslims, according to this prophecy, will be killed. 1/3 of the Muslims will run away, and 1/3 of the Muslims will be victorious. And so ISIS has this apocalyptic view of the end times. And not only ISIS, but Iran does as well. And they believe that they are preparing for what they call the hidden Imam, the 12th Imam, which is their Islamic Messiah. And ISIS is their Sunni version of eschatology, the end times, and Iran is the Shiite version of the end times. And so you have two competing eschatologies there inside the Middle East, but they both have an apocalyptic vision of the end times. And it's very dangerous when you have both ISIS and Iran that is trying to get a nuclear weapon, seeing themselves as the ones that are going to be able to bring in their Islamic Messiah. Da, se pare că situația nu este simplă așa cum credem noi, pentru că, într-adevăr, motivația statului ISIS, motivația Iranului, a celor două comunități șiite și sunite, au o bază biblică, să zic așa, o bază teologică, o bază religioasă importantă și au de-a face cu scenariile pe care le au ei destul de apropiate privind vremurile de pe urmă și această motivație profundă apocaliptică îi face să nu ține cont de nimic și să-și dorească instaurarea pe bună dreptate, conform teologiei lor, a puterii și a influenței lor, atât împotriva creștinilor, cât și împotriva statului